Good afternoon, everyone. Let's welcome our facilitators from Union Bank. Go ahead, guys. Hello, good morning everyone. Good morning, good afternoon. Rather, good afternoon, teachers. Okay, so welcome again to another session of Heroes 2021. Today, ang topic po namin is to continue from the topic last time is power of online digital content. Last session po, the first session, we gave you a quick tutorial on photo editing, video editing, and Canva as well. So for this one, we're continuing with their tutorials as well, but focusing more on Microsoft tools and aptitude to introduce a new learning management system to everyone that you could use in terms of digital learning. So for today, let me just remind you that we have a Q&A. If you see in your panel, there's a Q&A button for any questions that you might have. So pwede niyo po siyang ilagay dun sa Q&A instead of the chat para we can see the questions, kasi ang tendency po sa chat, natatabunan siya. So if ever you have questions, just direct it in the Q&A button. And then if you have any reactions and such during the orientation, you can lodge it in the chat naman. So if you learn something new today, or if you learn something exciting today, just type in the chat box na amazing, yan, from katulad ng past sessions, para we know na okay, the teachers are learning from what we're teaching kahit papano. So without further ado, I'd like to introduce the speakers for today. I'll start with myself. I am Bea from the talent acquisition team of Union Bank. So we do recruitment and sourcing. So yung mga students po na tinuturuan nyo will be hopefully future applicants that we will talk to in the future. And then next would be Vina Lagman. Hi, Vina. Okay. And then next we have Miss Angel Alvarez. Hi everyone, I'm Angel. I'm from the Unified and Communications Collaboration team of Union Bank. Okay. And last but not the least, to continue also with her learning session for today, Miss Jade Parpan. Hi, Miss Jade. Hi, good morning. Good afternoon, everyone. I'm Jada Parfan, Benefits Officer from Human Resource Group of Union Bank of the Philippines. For today's session, welcome. First off, I'll be the one to discuss the first topic for today. And then later on, Ms. Angel Alvarez will cover the second topic. So this is very important nga, no, yung discussion natin ngayon, lalo na we are facing pandemic and yung shifting of the traditional way of teaching to online classes across our country. So I've watched the launching of this Heroes 2020, and actually we strongly agree with what was Mayor Vico said, and VP Lenny. So yun, thank you. Teams International and the rest of the sponsors and partners for this opportunity. And yes, we want to equip our teachers. We want to train well our teachers. So this is actually not just a webinar, but rather a course. So for the first topic, we will focus more on the Microsoft Office tools. We selected 3 office tools. Later on, I will do an online demo. But we will discuss how to maximize the Microsoft Office tools for digital content creation. But before that, we'll also be giving you tips and ideas in creating digital content. So
Let's start with the definition of digital content. So when we say digital content, it is any content that exists in the form of digital data. So yan, it could be in a form of video, audio, images, presentations, slideshows, online quizzes, webinars, blogs, and many more. So, yun, for sure, very familiar na din kayo dito, lalo na sa mga tech-savvy sa audiences po natin. Ano ba yung mga naiisip ninyo na digital content or digital data? So you can put it in the chat box so we can have interactions also with other panelists here. Or I guess I can call Vina. For sure, mahilig ka sa gumamit ng social media, diba? So ano ba yung mga naiisip mo na digital content? Sorry, Vina, we can't hear you. Actually, yung isang naisip ko, Miss Lida, is yung YouTube. Right now, kasi diba, hello? Yes, yung YouTube. So siguro medyo choppy yung line ni Bina. So yun, pero yung example niya from what I heard po, yung in YouTube, yan. So tama naman, even presentations, yan, digital content. So ang question now is paano ba tayo magsisimula? So, ganyan yung mga ibang struggle na na-experience natin at saka yung tanong sa sarili natin. So, mapapaisip tayo po, no? So, yun yung makikita natin sa next slides. So, as educators, we want to create great digital content to our students. So, we selected a couple of ideas that it will be useful in preparing your presentation. So, yan. Pero marami pa pong presentation ideas na pwede tayong magamit for our digital content. So, isa-isahin po natin yan. So, the first one on our list is simple. So, for sure, narinig nyo na yung kasabihan na less is more. So, go ahead, Angel, on the next slide. Yan. So, less is more. So, ganun yung minimal. So, I think ganyan din yung ginawa ko sa presentation ko ngayon. So, hindi ko siya masyadong in-overview, just the right amount of visuals and information. So, yun, direct to the point or straightforward. So, na-highlight mo lang yung gusto mong makitang importanteng mga points. So, yun. Yan nga, minsan we don't want to put too much information sa presentation natin. Pero ang trick dito, we have to find the right balance from being simple na hindi nagiging boring yung presentation natin. And then the next one, yung iba naman kasi, they are not afraid to be bold. No? So they do their slides all caps. So yun, this is actually will draw attention. Kasi ginagawa natin yan even sa mga simpleng text message natin o kaya if we give instructions or directions sa kausap natin, 'di ba? Minsan kina-caps natin or big letters. So para lang to signify the importance of that message or of that specific word. So yun. So but basically ginagamit natin yung all caps. Perfect yan sa mga headlines, titles, bullet points, etc. And then, yan. Add videos. So, adding videos, very useful and relevant talaga to nowadays. Minsan sa presentation natin, we have various references na we can add the video of that reference or the link of that video yan, to include it in your presentation, and then you can just play it in the middle of your presentation para hindi ka na kailangan lumabas pa sa presentation mo. Like for example, for this one, nag-insert ako ng YouTube video. So dito sa presentation ko, you can actually play it dyan sa presentation. So I inserted a short video of Ocean.
yun. So, meron tayong mga various references na pwede natin siyang i-include in a form of video dun sa mismong presentation po natin. But later on naman, gagawin natin yan sa online demo kung paano tayo mag-add ng video. Then pop of color, I think this one, it has something to do with your own style. Like if you opt to use this type of presentation, you have to make the whole presentation, gagawin mo siyang black and white, and then you will just pop one color para ma-signify yung gusto mong i-highlight na points or mga text, ganyan. So, yun. Ang ano lang din dito, ang trick lang dito, if you have to find the right balance also. So, yun nga, it depends din sa style mo, pero maganda rin siyang itry, yung pop of color. So, depende lang din yun sa mood mo or sa style. And next. Use a monochrome palette. From the word itself, no, monochrome. So, dito parang gumamit lang siya ng single hue of color but with different tones and shades. So, for this one, yung gumagamit tayo sa background natin ng darker color. Tapos sa front row, brighter, strong color naman yung ginamit niya. So, dito ginamit niya darker navy blue. Tapos sa front row, stronger royal blue naman. Tapos white yung mga text para at least naha-highlight pa rin yung text or content natin sa presentation. So, ganun pa din. Parang ang trick pa rin dito, you have to find the right balance. So, more on creativity pa din naman siya. Anchor. And then next, adding GIFs. Ano ba tong GIFs? Ito yung mga animated images or images na gumagalaw. So nowadays, we see GIFs on all walks of life. Kasi kahit saan ka pumunta, like sa Messenger, sa Viber, sa Instagram, sa Facebook, makikita na natin siya, yung GIFs. So, even sa presentation natin, pwede na rin tayo mag-add ng GIFs. So, kasi ang sabi kasi nila, yung GIFs daw, more interesting than images. Kasi it adds movement and energy. So, very charismatic yung dating niya and engaging for some. So, for them, very effective yung gumamit ng GIFs as visual representation or stimulation. So yun. You can also try or visit the giphy.com. I will put it in the chat box siguro para you can visit then. Giphy.com. Sa giphy.com, you can create your own GIF. Yan. And pwede rin kayong pumili doon ng mga pre-made na GIFs. Sobrang dami po niya. As in, billions of pre-made GIFs. So makikita po natin yun. Very useful. And then the next one would be the adding memes or use memes. Ano ba yung memes ngayon? Ang memes actually, ang definition daw nito is essentially a language that people use on the internet. So, minsan kasi parang naging language na siya all over the internet. Sa isang meme, you would get to know what the person is trying to say using that meme rather than a simple statement. So, minsan yung plain statement kasi pwedeng maraming maging ibig sabihin. So, ito, it's a combination of a phrase and a visual or image. So, madali ka agad maintindihan kung ano yung gusto mong i-relay dun sa message mo or sa presentation mo. So, you can also add memes to your presentation for entertainment purposes.
And another way to inform your audience or your student is through timelines. So for sure, sa mga subjects natin or sa mga um, yung mga discussion natin sa klase, minsan merong, like for example, sa history or sa mga process steps, we can use timeline infographic. Kasi very relevant din to, no? Kasi in one glance pa lang, rather than presenting your data or your presentation in a text format, pwede kang gumamit ng timeline infographic. Kasi nga, in one glance, the audience or your students could easily understand the content or the process steps sa isang tingin pa lang. So, maganda yan. Magandang gamitin yung timeline infographic. So, later on din sa online demo, makikita natin yan. Gagawin din natin or to try din natin yung timeline infographics. Another way also is through data visualization. So you have your data and then you convert it to visuals. So like charts, graph, lines, pie charts. So yun. Meron tayong tinatawag na smart art sa Microsoft Office natin. Later on, makikita din natin yan. So, cover natin yan sa online din. So, we'll do an example later. So, basically, that's it for creating creative presentation ideas to delight your students. So, let's now focus on the main topic, how to maximize the use of the Microsoft Office tools or creative online digital content using Microsoft Office tools. So, gusto ko lang tanungin yung mga teachers natin or yung mga educators natin ngayon na nanonood, ano ba yung ginagamit natin na pinaka-familiar or lagi natin ginagamit na Microsoft Office tools. Pwede niyo siyang ilagay sa chat box para makita ko siya or makita siya ng mga iba pang panelists na kasama dito. O kaya sa Facebook comment box, baka pwede tulungan ng iba kong kasama sa Miss Angel. Ano yung nakikita mo sa comment box na madalas nilang ginagamit or familiar na sila na Microsoft Office tools? Yeah, meron po dito PowerPoint, sabi. Okay. Yan. So PowerPoint, so basically alam natin yung PowerPoint lalo na presentation kasi PowerPoint talaga is the king of the presentation or slides. Yan. So meron din sa mga dito Word, Excel, tama yan. No? So yan yung madalas naman talaga na ginagamit din natin. Even before, kahit ako nung nag-aaral pa ako. And up to this day, ginagamit natin yan sa school and at work. So, yan. So, we'll also introduce you to other Microsoft Office tools that you can use as well, lalo na ngayon, during online, online classes, pwede nyo po gamitin po yung Office tools po na ito ng Microsoft, other than the PowerPoint. Pero syempre, sasama pa rin natin yung PowerPoint kasi alam ko na favorite niyo yung PowerPoint. So, pero marami pang mga tips or hacks na pwede nating malaman or mga commands na pwede pa nating ma-explore sa PowerPoint. So, ano yung tatlong... So I mentioned kasi earlier, nag-choose tayo or we selected 3 Microsoft Office tools na gagawin po natin. So we have Sway, we have Forms, and of course yung PowerPoint dahil paborito niyo sila. So yung Sway actually, it is an easy-to-use digital storytelling app. Wala akong nakitang sumagot ng Sway, pero yun nga, basically yung isa sa i-cover natin for online demo. So favorite ko rin to. No? Actually, ito yung ginamit ko for my presentation ngayon, Sway.
Yun, it allows you to create interactive reports, presentation, personal stories. Anong difference nila ni PowerPoint? So, si Sway kasi, actually naman niya siya nakikipag-compete kasi parehas naman silang Microsoft. Pero si Sway, more on web-based and free to use. Si PowerPoint kasi is a licensed desktop product. No? So, yun. And then si Forms naman, actually, si Forms, kung narinig nyo na yung Google Forms, meron din sa Microsoft po nun. And ang tawag din po dun ay Microsoft Forms. So basically, yung features and functions niya almost the same din. So you can create surveys, polls, online quizzes using Microsoft Forms. And then, of course, PowerPoint niya, as I said earlier, to yung king of presentation or slides. So, yeah, let's move on to the online demo. We'll share lang yung screen ko. So, okay. So let's start with, can you see my screen? Okay, yan. So let's start with the Microsoft PowerPoint since favorite to ng mga teachers natin at saka ng lahat ng viewers natin na sumagot sa chat box. So yun, meron akong pin-prepare dito na I think 1 to 9 na tips or tricks or mga commands na pwede natin gamitin sa Microsoft na possible na hindi nyo pa na-discover or we can explore na today. So yun, number 1 is using online templates and themes. So minsan kasi nagmamadali na tayo, diba? So wala na tayong time para mag-design. So meron naman na siyang mga templates na pwede nating gamitin. So, dito, kung mapapansin po ninyo, yan, more tips. May mga suggested searches. So, pwede tayo mag-search dito. So, siguro gusto ko tong education. And magsa-search na siya ng mga templated na presentation. So mag-choose lang ako dito. So I want this education presentation. And then create. Just click create kapag lumabas na yung option po na yun. Ganyan siya, no? Naglo-load siya dahil nga sa internet natin yan. Can you still see my screen? Naglo-load pa siya. So, antayin natin siya mag-load. So, ito na yung template. So, basically, meron na siyang mga designs. Pwede ka na lang mag-omit kung ano yung mga gusto mong tanggalin na slides. But basically, nandito na lahat nung nag-suggest na siya or naka-template na siya ng mga slides mo. So, edit mo na lang siya. Like for example, yun, gawa ako ng online class. Ganyan. Online classes. Direction. So basically, yan, gusto ko dito, ilagay ko dito yung pangalan ko. Prepared by and then maglalagay na lang ako ng mga subtopics dito.
online classes during pandemic. Hi, Miss Jada. Yes? Yes, opo. Hindi po lang po nagbabago yung screen. Sige. Using online templates. Thank you, Vina. Yan, so, ni-stop share ko muna, tapos share ko ulit. Nung ni-click natin yung create kanina, ito yung lumabas. So, i-undo ko lang. No? Ito yung lumabas na template. So, basically, ayan siya. Ito yung template na napili natin. Yan. So, pwede na lang po tayo magbura or mag-add pa kung anong gusto natin na slides pa na gusto natin i-add. And then, yun. I-edit mo na lang dito yung kung ano yung content ng presentation mo. So, yan. Ito sample lang naman. So, para lang meron kayong overview on how to use this type of feature sa Microsoft. Yan. So, lagyan ko lang siya. Yan. So, basically, ganyan yung magiging itsura niya. Pero pwede mo pa siyang lagyan ng mga designs. Pero at least naka-template na siya, no? Madali na lang siyang kumaga kung nagmamadali po tayo na gumawa ng presentation, pwede natin gamitin yung mga templates na sa Microsoft PowerPoint using yung kanina. Just go to and then go to file and then click more teams and then click kung ano yung napili or gusto natin na template. So you can just add information here kung ano man yung gusto pa natin ilagay. So, yun. Stop share ko lang ulit. Let's move to the demo deck. And then, yan. For the next one, yung remove background. Yan. So, meron ako ditong image. Gusto kong burahin yung background niya, yung blue na background. Gusto ko makita lang yung eagle lang. So, you can double-click the image or pwede naman pag pumunta ka na dito, merong format na lalabas. And then, meron ditong option sa format na remove background. So, siguro, ano lang natin siya dun sa part na hindi siya mapuputol. And, i-move lang natin. Yan. Basically, nag-automatic na siya na nag-remove siya ng background. Ganun ka-powerful si PowerPoint na alam na niya kaagad yung gusto mong gawin. So, next is edit shapes. So, yung edit shapes, kung meron na tayong shapes pero gusto pa natin ulit i-edit yung shapes, pwede pa rin yun. So, mag-i-insert tayo dito ng shapes. So, go to insert, then shapes. Let's say, mag-i-insert ako dito ng rectangle. Pero gusto ko yung rectangle naka-slant. So, paano ko siya i-slant? Gusto kong i-slant pa siya. So, pwede mong i-right click lang yung mismong mag-i-right click dito sa image na to or sa shape. Tapos meron ditong edit points. Or dito sa ano po natin, sa menu bar, meron ditong edit shape. So, any of the two, pwede mo siyang gamitin. Yan, magba-black na siya. Ibig sabihin, pwede mo na siyang i-edit. So, gusto ko naka-slant. So, i-slant natin yung rectangle. Yun. So, basically, na-edit mo na siya. Pwede mo pa siyang gawin sa iba pa, sa mga iba pang shapes. Next, control plus drag or control drag. So, sa keyboard natin, meron tayong control na button. So, gusto ko lang
Ang control drag, basically gusto mo siyang i-copy na lang para mabilis lang. Ika-copy mo tong particular image or shape dito sa isa pa. So pwede or sa iba pang parts of your presentation. So just click the image and then hold niyo lang po yung control plus ida-drag mo siya anywhere dito kung saan mo siyang ilalagay or add ka pa ulit. Yan. Yun. And hindi lang siya sa image, pwede rin siya sa text. So pwedeng itong text box, click mo lang siya, then hold mo lang po yung control button sa keyboard, tapos drag mo lang ulit siya dito. Yan. Pwede mo siya ulit gamitin kung saan mo man siya gustong ilagay. So, there. The next, reuse slides. Pwede tayong mag-reuse ng slides natin. Kanina yun sa online class. Pwede natin siyang kunwari, mag-insert ako ng slides, pero yung slides na yun or yung design na yun, nasa ibang PowerPoint presentation ko. So, gusto ko yung gamitin. So, punta lang tayo dito sa home, yung slides, tapos meron ditong option, reuse slides. So, yan. Meron ako, di ba, may sinave na ako yung online class na ginawa ko. So, ito yon, nakikita nyo siya dito sa gilid. Yan, yung online slides. So, yan. Gusto kong gamitin itong design na ito. Yan. So, madadagdag na siya dun sa current na slides ko. Ganun lang siya kadali. Next, animate images. So, yung kanina na eagle, na tinanggalan natin ng background, gusto ko siyang paliparin, gusto siyang i-animate, pero lilipad siya papunta po dito. So, di ba may mga ganun tayong nakikita sa mga presentation, gumagalaw yung mga images po nila. Papagalawin po natin yan. So, just click on the image and then go to animations. Meron po ditong arrow down. Click nyo lang po yun, then scroll down nyo po. Meron ditong motion paths, lines, arcs, turns, shape, loops. Ito yung custom path. Ibig sabihin nito, ikaw yung mag-specify kung ano yung path na gusto niyang puntahan. Kasi pag loops, kung ano yung ano nito, ganun lang din siya iikot. Kung shapes, pabilog din siya iikot. So, ganun. And itong custom path, ikaw yung mag-define or gagawa ng kanyang path. So, gusto ko siyang pumunta dyan. Ay, sorry. Ito lang. Yan, lumipad na yung eagle. So, ganun lang po siya. So, let's try yung loop. Yun, umikot lang siya according dun sa loops na, okay, pag shapes, pabilog, turns. So, basically, ganun po yung how to animate the images po. Then, picture fill naman, let's say we have meron tayong yung image natin kanina, yung eagle, gusto natin siyang ilagay sa loob ng circle. Yun. So, let's insert a shape. Then, let's say, circle, and then, you can just click on the image, and then, meron ditong shift, fill, and then picture, or you can just right click on the image and then meron ditong right click tapos fill and then picture. Yan. Basically yan, maglo-load na yung I will get it from my file, ibig sabihin from my device. So meron na ako dito sinave na image, yung eagle. So, yan. Pasok natin ulit siya. So, pumasok na yung eagle sa loob ng shape. Basically, ganun po yung picture fill. Next po is add video. So, katulad kanina sa presentation ko, merong add video.
meron akong in-insert na video sa presentation ko, sa gitna ng presentation ko. So kanina, nilagay ko na kasi the last time, yung last presentation ko na ganito, hindi nag-play, pero tinry ko na kanina nag-play to. So sana mag-play siya. Yan, nag-blank. Pero mag-play yan. So, in-insert ko lang po yung video. So how to insert the video? Sige, delete lang natin. And how to insert the video? Siyempre, pag sinabi natin mag-insert, dito lang tayo lagi pupunta. Kung anything na may gusto tayong i-insert, dito lang tayo pupunta sa insert. So, basically yan, new slide, table, pictures. So, for this one, add video. So, insert, then video. Meron na akong nakuhang link from YouTube. Kinuha ko na yung link niya from YouTube. So, i-add ko lang siya, video, and then online video. Then, i-paste ko lang dito yung link, and then click insert. So, mag-i-insert na dito yung video na nakuha natin sa YouTube. So, supposedly, dapat mag-play siya. Pwede mo rin siyang yan. Mag-play naman siya. Yan. So, ganyan siya. You can add the video from YouTube to your slides. That's one of the example. You can resize the video. Yan. You can resize the video sa maximum kung ano yung pwede na, kung ano yung better na view para sa inyo. Then the last one would be the smart art and chart. Favorite ko to sa PowerPoint. Sabi ko nga, anything na may gusto kang i-insert, just go to insert. So mag-insert tayo ng smart art and charts. So go to insert, ito yung smart art tsaka chart. So run through lang natin, smart art, ang dami niya. Actually dito sa all, makita natin yung different, itong lahat ng mga types of smart art. List, process, cycle, hierarchy, relationship, matrix, pyramid, picture. Ito naman kung kukuha tayo sa online sa office.com. Yan. So basically, pwede natin itong gamitin. So list, marami siya na pwede yung pagpilian. So kung meron tayong sa presentation natin, meron tayong list na gustong ipakita. So, pwede natin gamitin itong mga templates or smart art and then you just insert your text or information dun sa smart art. So, for this one, yung process, kunwari, meron tayong mga process steps. Yes. Yan. So, mag-i-insert ka lang insert mo lang dito yung kunwari, process 1, ito yung process 1. Pwede mo siyang i-move lang o kaya better din siguro yung ginagamit natin usually sa school. Like for example, yung pyramid. Kunwari gagawa tayo ng food pyramid. Diba na-mention ko kanina yung pag-add ng pwede mo rin siyang mag-insert ng picture. I-fill mo siya. Let's say, ano ba yung may kodigo ako. Nakita niyo yung malalim kong folder. Yan. So, ito yung first sa pyramid. Yan.
picture again. Fruits. Tignan natin. And then you can put the text or the definition of the food pyramid. Here. So that's it for Microsoft PowerPoint. Let's move on to Sway. So stop share ko lang ulit. And then we'll introduce you po sa Sway. I forgot to mention, no, actually nung nagtitraining po kami sa Microsoft Education Ambassador, yung teacher namin, every time na nagde-demo siya, and then may natututunan kami or may bago kami na discover, sasabihin lang daw namin, amazing, ganun. So, yun, very, effective for us kasi naaaliw kami. So, sana ganun din kayo ngayon. Kapag may natututunan kayong bagong learning dito po sa online demo ko po, pwede niyong sabihin sa chat box na amazing. Yan. So, ito yung Sway. Actually, yung Sway, maraming nagtatanong last time kung free ba yung Sway. Yes, free. Pero you have to sign in your email. You can create a free Outlook Microsoft email po or Outlook email. Just go to www.outlook.com. Tapos, para lang siyang Gmail or Yahoo, may nire-request sa inyong personal information, just fill it out and then makaka-create ka na ng Outlook email mo and then sign in mo lang siya sa Sway. So, paano ba tayo lumabas dito? Okay. Anyway, ito yung homepage ng Sway. So, ito yung first, yung sa may create new, start from a topic, start from a document. Then dito naman yung my Sway, nandito yung mga ginawa ko ng mga Sway, yung mga projects or presentations ko. Like ito yung presentation ko kanina. Nandito siya nakasave. So makikita, ang gusto ko rin kapag mga online ni Microsoft, meron siyang analytics, like yung forms, tsaka ito, makikita mo na agad total views, yung average time spent, average completion, so yun. So nakikita dito yung analytics din when you share the link. So yeah. And then yung mga deleted din na, ito yung mga dinelete ko na mga presentation. There. Ito naman, start from a template. So, marami siyang template, online templates. Para katulad kanina sa PowerPoint, sobrang may ginamit tayong template din, yung education template. So, pwede ka rin kumuha dito ng template. Or, meron dito mga inspired featured way. So, ito hindi siya editable, hindi mo siya magagamit, pero pwede kang kumuha ng idea kapag nagde-design ka ng Sway or ng presentation mo. So, maraming magaganda dito na featured Sway na pwede mong maging inspiration when you create your presentation using Sway. So, meron din ditong tutorials. Sa tutorials, basically, pag binasa mo sobrang, ayan, start creating, get started. So, makikita mo na kaagad siya yung mga, kung bago ka pa lang, gusto mong i-explore, dito pa lang, makikita mo na kaagad kung yung mga basic sa Sway. So, yun. Gusto ko na lang. Bear with me, guys. Medyo mabagal. Sige. I-share ko ulit, ni-stop sharing ko lang. Pero balik tayo dun sa Sway.
open ko lang yung screen. Pero yun, share ko ulit yung screen ko. Start tayo from the beginning. Just type sway.office.com. So, try nating mag-create ng isa. Create new. So, ito yung sabi ko nga, no, gusto ko to kasi web-based siya. So, pwede lang kumuha ng mga pictures or information online. Tas add lang ako ng ads ng cards. So, ito yung cards ng Sway. And naka-sequential order siya. The more nag-add ka ng card dito, yun yung parang facing nung presentation mo. So, let's say for example, gusto ko i-feature yung Cebu. Yan. So, dito very lang siya. Simple lang or easy lang si Sway. Pwede mo siyang, kung sa Microsoft PowerPoint, Word, Excel, merong bold, yung palalakihan mo yung font size. So, dito lang siya. Emphasize or accent para maging italize siya. Yan. Tapos, yun, meron ditong add image. So dito, ito yung gusto ko, web-based siya, pero search mo lang siya sa ano po natin, dito sa search box, si Cebu map. So pipili lang ako dito. Ito yung gusto ko. Just click add. Yan. Tapos, mag-a-add lang ulit ako ng card dito. Gusto ko ulit image. Tapos, mag-a-add lang ako ng mag-a-add. Ano pa ba yung mga bantay? Lang ako. Bantayan ay yung napili ko. So, i-add ko lang ulit dyan. And then, meron ditong, ito yung sizes para ma-emphasize yung card. Kung small, medium, or large. So, gusto kong large yung picture ko. Later on, makikita natin yung design niya. So, yan. Temple. Yan. Isa-search ko lang siya dito. Tapos, from online, lumalabas na lahat ng mga, pipili na lang ako ng images na gusto ko. Ano pa ba? Magellan. Port Cebu. Pwede rin naman kung ayaw mo sa online, kung gusto mo yung from your device, you can just go to suggested and then my device and then punta na siya dun sa ano mo, sa drive mo or sa meron ako na save dyan. So, pwede rin tayo mag-add dito ng caption. Like, for example, ito bantayan. Sige, pwede natin check natin yung presentation. Ganyan siya. Kasi ito, yung mga iba pang pictures na ginawa natin, naka-small pa siya. So,
pwede natin yung balikan. Edit ulit natin yung slides. Gawin natin siyang lahat large para mas maganda siyang tingnan sa presentation. And play. Discover Cebu, Philippines, and then yan, lalabas na yung mga nilagay natin na images na kinuha natin from the web or sa online. Yan. So you can still add more pictures para sa presentation mo. And actually, in between, you can also, nakikita nyo po ito, you can also add information about the picture. So, dun sa card, meron ka ditong text box na pwede kang mag-add dito and ma-add siya dun sa presentation. Okay? That's it. Basically, that's a good start na rin for Sway. So, pwede nyo pa siyang i-discover. Marami pa kayong, or you can also use a template katulad ng ginawa ko sa PowerPoint. Let's move on to Forms, Microsoft Forms. So, just type in your on your ito sa browser, sa Google browser nyo po or sa kung anumang browser gamit po ninyo, forms.office.com. Naka-sign in na kasi ako, pero yun nga, as mentioned earlier, pwede kayong mag-create ng free Outlook email. Just go to outlook.com and then create your own Outlook email. Then sign in nyo po siya sa Sway or sa Forms para pwede kayong makapag-gamit po ng Sway and Forms po. So yun, ito po yung Forms. So basically, para siyang katulad din nga ng Google Forms. So meron ditong My Forms, Shared with Me, tsaka Group Forms. Anong pinagkaiba nitong Shared with Me tsaka Group Forms? Yung Shared with Me, actually, ito yung more on personalized. So, kunwari, meron akong colleague na may ginawa siyang form, tapos sinare niya sa akin, more on collaboration kaming dalawa. Tapos kaming dalawa yung mag-edit ng form. So, yan. Yung group forms naman, let's say, dun sa kung meron kayong Office 365, sa Office 365, pwede ka kasing mag-create dun ng group. So, lahat ng mga nandoon sa group na yon, sila yung pwedeng maka-view ng form na yon. So, or maka-access yon or maka-edit kung whatever function yung using. So, yun. So, let's start with ito, new form. Ito yung pwede sa polls or survey. And then, meron din dito new quizzes. So, let's try the new form. Sige. For example, itong Heroes 2020. Just type in Heroes 2020 survey form. You can add a description. So, dito naman, ito yung gagawa na natin ng choices dun sa survey or form nyo po. So, let's say, gusto ko tong rating. Kasi nga, survey form, no? So, ang question, let's see, how would you rate my presentation? Your experience. How would you rate your experience? So, meron ditong symbol or number. Pwede ka pumili. May choice ka kung 1 to 5. And then yung levels dito actually pwede pang mas mataas. Yan, to 10. Pero ako gusto ko, okay na ako dito sa star. Yan. Then I can add more. Siguro, I want to use this text. So, what did like best about it? Pwede nating, sorry. Ito lang sa gusto ko siyang required para, ibig sabihin pag required, hindi mo pwedeng isubmit yung response mo until sumagot ka dito sa question na to. So for this one naman, kahit hindi ko na siya i-require, okay lang yan kasi minsan wala naman na tayong further comments. So yun, pwede ko siyang i-long answer kasi ang expectation ko is gusto kong baka yung iba marami
gustong sabihin. So yun, ano pa? Or ano pa ba? How can we improve? Ito pa ka. Long answer. And then, meron dito theme. So, ibig sabihin, mga designs to na pwede natin pagpilian. Pwede kang mag-choose dito ng mga solid colors or may mga design na dito na pwede mong pilitin. So, ito siguro okay na ako dyan. If we'll click lang the preview para makita mo yung itsura ng form na ginawa mo. So, ganyan yung itsura niya. Heroes 2020 survey form. And then, ito yung computer view. Ito yung itsura rin niya sa mobile. So, makikita mo rin siya. Yan. Going back. So, let's say, in-answer ko to, no? Sorry. Say, sumagot ako dito. What did you like best for? Yan. Yan, siguro skip na natin. Then, submit. So, pag bumalik po ako dito, meron ng responses. Ito yung sabi ko nga, gusto ko sa Microsoft, mga online tools ni Microsoft. Meron siyang analytics. So, makikita mo na kaagad dito yung responses, average time to complete. Yan. Tapos, you can also open it in an Excel format. Yan. Tapos, makikita mo na rin yung individual results or responses, or pwede rin naman yung lahatan na may mga charts yan. Pag madami nang sumagot, may mga charts or tables na kayong makikita dyan. So, yun yung analytics niya. Yan. Next one, yung last part ng ano natin for Microsoft, yung new quiz naman. Let's create a quiz. Let's say, for example, Filipino quiz. Then, text. Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? So, sudden answer. Sorry. Pwede ka mag-delete. Di ko nakita kung ano yung pinili ko. Sorry, yun. Choice. Gusto ko choice. Yan. Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? And dito malalagay yung sagot. Jose Rizal. Bayani, Agbayani. Or add another option. Sino pang bayani? Bayani Fernando. Yan. So you can actually, yan, yung correct answer, pwede mo na siyang itag para pag once sinubmit ni student yung kanyang exam, ay yung kanyang response or yung sagot, yung quiz, pag sinubmit na niya dito, automatic yung mabubview na niya, makikita niya to, mag-prompt to na, ito yung correct answer. So kung sinagot niya to, makikita na agad na mali yung sagot niya kung sinagot niya si Bayani Agbayani. So yun, pwede ka rin mag-add ng comment. Let's say, sinabi mo dito, i-display mo siya. Kunwari, yung estudyante, ang pinili niya Bayani Agbayani. Ang lalagay mo, message for respondent, so select this answer. Gusto mong lagay is the correct, ang tamang sagot ay Jose Rizal. Dito rin, mag-a-add tayo ng comment. Pwede ulit natin siyang lagyan ng theme. Ito yung gusto ko. Pwede ka rin kumuha online kung ano man yung design. Like, katulad sa Sway kanina, yung nag-a-add lang tayo ng picture. Yun, pwede mo rin yung gawin dito sa yung itong cross button or add button dito. So, yun. Okay na ako dyan sa team na yan. Right. Yan. So, kapag in-review po natin yan,
ganito mo siya makikita sa computer view and then ito naman sa mobile view. And so, pag sumagot po si student, bakit nakano siya? Kasi, sorry. Sa preview. Yan. So, let's say, sinagot, ito na lang. Sinagot ko to, Bayani Agbayani. Submit ko siya. Submit. View result. Yan. So, 0 points ako kasi mali yung sinagot. So, yun. Lumabas na. Ang tamang sagot ay Jose Rizal. So, naka-check dito yung Jose. So, yun. So, that's a good start for Microsoft Forms. So, basically, you can still add more questions. May question dati hanggang ilang question? Up to 100, I guess, yung pwede mong add na question pa dyan. So, yun. How to share the link of this, even the poll po, yung or survey, just go to share and then meron ditong option, ito, yung link or QR code. You want to download the QR code po, so download nyo lang po to. Or embed mo siya sa presentation mo or sa Sway, and or email, or you want to email this, the link, so mapoprompt siya dyan, so pupunta siya sa email mo. So, yan. Pero basically, ang ginagamit natin madalas, yung link. So, yan. So, copy mo lang po yung link, copy. Then, ito yung may ano ka pala dito. Anyone with the link can respond. So, not only in my people in my organization yung pwede. Pwede yung anyone na bibigyan mo ng link o isi-share mo yung link. So, shareable naman siya. Pwede mo siyang i-copy, then send to your students. Yun. Pwede mo na siyang i-share to your students and then pwede silang mag-answer din nung quiz. So, ito yung response kanina, yung sinubmit ko. So, yan, may average time. Ito yung gusto ko din sa, sa forms or sa mga online Microsoft Office tools. Meron siyang analytics. Ito yung sinabi ko na meron siyang charts. So, lumalabas na rin siya. You can review the answer, post scores, or open it in an Excel format. That's it for how to maximize the Microsoft Office tools when you create online digital content. So I hope guys, or our dear teachers and educators, marami po kayo natutunan with my presentation. I'll turn you over to Miss Angel for the second topic. Miss Angel. Yeah, wait lang po. Let me share my screen. Kita naman po. Yes. Okay. We all have available digital tools po na pwede natin gamitin in creating our lesson plan. So, yun po, from the diniscuss ni Ms. Jada, yung Microsoft PowerPoint, and then Microsoft Sway, and MS Forms. Tapos, para pagandahin yon, like yung kung meron kayong mga gustong pictures, meron din tayong tinatawag na tool na Canva, or kung gusto niyo pong mag-edit ng videos, meron din Clipchamp. Tapos, lahat yon is free. So, pwede niyo pong magamit. May mga free features siya na pwede na rin to start with. So, with that tools, syempre po, we want to parang i-host siya into a platform na kung saan po matatrack natin yung progress ng students natin. Kasi, when you create a lesson plan, syempre, magde-depend po yun sa lesson na gusto nyo. Kasi baka itong topic na to, mas applicable ang Sway format kasi mas interactive. Or kung itong topic na to, medyo serious type. So, siguro mas okay dito yung PowerPoint para straightforward siya. So, with all of these contents, we need to ensure that the platform where these contents will be hosted should be flexible and at the same time, easy to use. So today, I will present to you a self-paced digital learning via Aptitude. So let me just play a short video on how the students will be using it, kung paano po nila may experience. And at the same time, you as teachers, paano nyo po magagamit siya. So hold on, let me just play the video.
So, successful learning content creation starts with you. So, para po makapag-create kayo ng engaging content for your students and at the same time enjoyable, you have to fill in your own gaps and then think of the concept of e-learning creation. So, ang ibig sabihin po nun is parang doon po sa mga lesson plans nyo, you have to like check kung itong topic na to applicable to on this type of tool, and then this one should be a video type, and then this one should be parang ano lang siya, light lang siya, so kahit parang infographical design lang siya. So in that way, ano po kasi, you need to wear many hats in order to create a comprehensive learning program. Okay, so for today, introduce ko po sa inyo si Aptitude. What is Aptitude? It is a learning management platform na pwede nating magamit in your sa pagtuturo nyo po online. And then yung mga tips po and features na meron siya na pwede nyo i-incorporate yung mga digital content creation tips. And then we also have yung progress management because of course, di lang naman din kasi tayo nag-create ng mga content. So, syempre, kailangan tinatrack din natin yung progress ni student. Baka kasi create ng content, hindi naman din po pala parang natututo sila or something. So, meron po tayong ganong mga parts na kailangan nating tingnan. And then, at the same time, we will also be sharing with you the importance of flexible teaching. Okay, so what is aptitude? Naririnig niyo po ba yung word na aptitude? Ano po ba yung pumapasok sa isip niyo? So you can comment in yung chat box po natin or sa Facebook Live. So ano po ba ang naiisip niyo sa word na aptitude with a single P? Aptitude. Okay, ability. So tama po, ability. With the word aptitude, derive po yun tama sa word na aptitude with a single P. So basically, it's ability and then app is as in yung the application. That's why yun po, ganun yung history na binigay ni aptitude sa amin. So, aptitude is a custom-built learning management system made in the Philippines to cater to the online needs of online learners. So, it offers po authenticated learning. So, students need to authenticate para po makapag-enroll sila dun sa course or dun sa lesson that you want to share with them. And then, blockchain certificates. So, every course, pwede pong may certificate na agad na mag-generate. And then, offline integration, administration, tapos, meron rin po siyang online and offline payments. So, pwede po kasi na yung course na you want to share with the students is, if example, may fee siya. So, yun, built-in na rin siya dun sa platform. You can configure it. Okay, so, when you go to aptitude.xyz, so yan po yung link na pwede nyong i-explore. Dito yung homepage na makikita nyo. Yan. So, meron po siyang customized enrollment. So, yun, pwede pong ang students nyo is kailangan mag-enroll sila or pwede rin po na kayo rin yung mag-enroll sa kanila. And then, course material flexibility. So, later po, I will share to you kung paano kayo makakapag-upload ng materials nyo kay Aptitude using the different tools na na-discuss from the last week's session and kanina ni Ms. Jada. And then, online or physical class. So, for now, online po yung natin, yung pinaka talagang main na ginagamit natin. So, meron siyang ganong feature. And then, assessment and exam. So, may built-in exam creation na rin siya. And then, easy administration. Of course, kailangan din po kasi natin na nakikita yung mga analytics, yung doon po kasi natin makikita yung progress ng students, ilan ba yung naka-enroll doon sa course, ilan ba yung pumapasa and everything. So, certificates on blockchain. So, yun po, every course you will have an option to put a certificate. So, if natapos ni student yung course, pwede siya na may automatic certificate or badge na siya na matatanggap. Okay.
So for the customized enrollment, so ito, yung nakita nyo sa screen nyo is a sample screenshot of a course in aptitude. So this one, the UBP Accelerator, ito po, may mga courses kasi kami dito that is available for everyone. And then when you click, yan po. Pag kinlik po yan, dyan po mag-e-enroll si student. So ito, kayo po, kung as a teacher, pwede nyo po yan i-disable. So, depend po kung yung course is available na dun sa student or pwede nyo po na parang itong student na to, hindi siya pwede mag-enroll dito sa course na to. So, pwede nyo siyang i-limit. Later, I will share to you on how are you going to do it po. Yan. So, yan. Pwede nyo po siyang i-prevent na mag-enroll or pwede nyo po naman i-allow na. So, course creation, this one. So, ito yung magiging itsura. Ito yung itsura po. When you create a course, so you just need to click add course. And then, ito yung mga details na i-fill in nyo. So, of course, course name, course description, category. So, pwede po dyan kung IT, social studies, or history. And then, subcategory, kung meron po kayong gusto po nyo ilagyan ng subcategory siya. And then, you can also add a passing rate. So, pwede naman din siyang 0. So, okay lang din naman siya. And then, course image. And then, yan. Ito po yung sinasabi ko na pwede nyo pong i-allow yung enrollment or i-uncheck mo na siya if the course is not yet prepared. And then, pwede nyo pong i-restrict na yung class nyo lang, yung mismong mag-e-enroll. And hindi pwede mag-enroll yung ibang students na nasa class ni ibang teacher. Tapos, yan, yung auto-generate certificate. Tapos, kung gusto nyo na makakapag-feedback si student dun sa course. And kung yan, show fee, kung gusto nyo po, kung merong bayad yung course. And then, KYC. So, ito po, kapag nag-enroll si student, may option po na hindi siya yung basta makakapag-fill in lang ng details. Parang they have to submit their IDs and then take a picture of themselves para ma-authenticate na sila po talaga yung nag-enroll. And yan, you can also allow ma-download yung mga course materials na i-upload nyo. And then, certificate. So yan, pwede po kayong gumawa ng own certificate nyo. In this case, pwede po sa Canva kasi meron na silang mga template, ready template. Tapos, upload nyo lang sila as PDF. And then, automatic po si Aptitude, ipi-place na niya yung certificate after course. So, yan. Ito. So, yung KYC registration is, ito po yung sinasabi ko kanina that the students should be able to submit their IDs and then take a picture of themselves before they enroll. And then, si Aptitude po, meron din siyang option to do a random screenshot. So, halimbawa, in each course, i-require nyo po na may random na nagsiscreenshot para po alam nyo na si student talaga yung nag-take. So before I go to the next part of my presentation, let me just do a quick demo. Okay. So ito, nilogin ko na si Aptitude para po mabilis tayong makapag-load. So, when you log in, ito po yung makikita nyong screen. So, dashboard. So, this one, makikita nyo kung ilang students na yung naka-enroll on the account mismo, dun sa Aptitude account. And then, if, of course, kung marami kayong teachers doon, pwede kayong may iba-ibang courses na nakalagay. So, ito, makikita nyo po yung dami ng mga naka-enroll. Yan. And then, student demographics. And then, ito naman, dito nyo naman po makikita yung courses na mga naka-load dun sa Aptitude. And then, ito, students. Yan. So, lahat po nung students na naka-enroll dun sa Aptitude account, makikita nyo dyan. Tapos, user management. So, this one, ang purpose naman ito is yung mga nag-administrator nung account itself. So, si teacher, pwedeng siya rin yung admin.
And yan, pwede po din na nakahiwalay. Kasi may mga sarili-sarili pong purpose each account. So pwede kasi na, for example, this one, i-restrict ko siya from uploading material, and then this one, pwedeng siya lang yung pwedeng mag-upload ng materials or mag-create. So, ganon. And then, yan, meron din pong mga activity tracking. So every login, naka-logs din po siya. And then, school profile. So, yan, when you create an account in Aptitude po kasi, you need to have a school name or a name po na pwede nyong gamitin for the account itself. So, in this case kasi, we use Union Bank PH as our account. So, yan, lagay lang po yung school details. Yan siya. And then, this is the one that I mentioned po, yung payment. So, for this one, wala kayong makita on the screen kasi lahat po ng courses namin na naka-load here is wala siyang fee. So, if kayo po, maglalagay kayo ng fee on the courses, dito po lalabas yung records. So, let me just go back to the course management so that I can show you how to create a course. So, yan. Dito po, you just click add course. And then, yan. Ito po yung sinasabi ko kanina na marami siyang details na pwede niyong ilagay. So, balik lang ako doon ulit kasi may create na po ako kanina na course. So, edit lang natin. Ayan. So, ito. Course name, tapos yung description, and then this one, category, kung anong category siya. Then, kung gusto niyo pong maglagay ng subcategory. And then, passing rate. Tapos, allowed domains. Minsan po kasi may mga schools na nagbibigay sila ng sariling email account ng students. So, pwede nyo po kasing i-restrict na, halimbawa, lahat lang po ng students na may email address na at education.com. Yun lang yung mga ka-enroll. So, if ako, itry kong i-enroll yung course, hindi ko siya may enroll kasi hindi ako naka-allow. And then, ito, may duration din po siya. If you want na, halimbawa, yung course or lesson plan dun sa student or sa class nyo is only up until 1 week. So, yan. And then, if applicable, pwede rin na may units. And also, this one, if gusto nyo naman po na timed yung course. So, halimbawa, dapat within 4 hours, tapos nyo yung course. Yan. So, pwede nyo iset yan. And then for this one naman, yan, very easy din naman to understand the purpose po. So allow enrollment, generation ng certificate, tapos ayan, yung mga selfie verification po ng students. So check yan, kailangan po para makapag-enroll si student, kailangan muna siya, mag-selfie muna siya and then mag-submit siya ng IDs niya. And ito po, important din to, yung allow skipping materials. Kasi sometimes kapag po ang binigay lang natin na content kay student is video lang. Tapos sa YouTube lang siya. So may option kasi si student to skip the material. So hindi niya na nalalaman kung talagang pinanood niya yung video. Pag niload niyo po siya sa Aptitude, pag naka-check to, hindi po nila pwedeng gawin yon. So doon na-ensure niyo po na talagang well, of course, kung hindi po niya pinapanood, di na natin yun makakontrol. Pero I mean, meron kayo talagang control na hindi niya po pwedeng i-skip lang yung lesson. So, yun. Yeah. So, ito, template. So, this one po, I created this in Canva. So, nilagyan ko lang siya ng space here kasi usually sa gitna lang kasi parang automatic kay Aptitude, nilagay lang po niya yung name sa gitna. So, yan. Pwede kayong gumawa using Canva kasi may mga certificate templates na si Canva. So, going back. Okay. So, medyo familiarize na tayo dun sa introductory features ni Aptitude. So, ngayon naman, let's incorporate the best practices in creating digital content tapos on how you can load it in Aptitude. So number 1, contextualize. So we usually design contents based dun sa information na gusto lang natin ibigay or gusto natin na matutunan ng learners. As a teachers, we want to ensure na
yung learners natin is kung ano yung dapat nilang malaman, yun yung i-feed natin sa kanila. However, using that strategy kasi generally deprives the learners of any context of the information. So sometimes they know this part pero they don't know the history or they don't know how important it is. So instead of doing that, kailangan po meron tayong laging context of the information. Kasi it's much easier to get learners more invested in the what rather than focusing the why. So, yeah. So, in aptitude, para po magamit nyo yung ganong style of creating lesson plan, marami po siyang available media na pwede nyong i-load on a course. So, meron po siyang YouTube. Tapos, kung meron po kayong video na mismong create nyo, kayo yung gumawa, pwede nyo i-upload. Or kung meron kayong mga, yung tinatawag na podcast, so pwede rin siya. And then, external links. So, one example of an external link is Wikipedia. So, pwede nyo na siyang i-direct doon sa course. Tapos, PDF, kung meron po kayong mga ginawang PowerPoint and then save nyo lang siya sa PDF and then upload nyo siya kay Aptitude. And meron na rin siyang built-in customized exam. So, meron po yan mga parang multiple choice or checkbox, true or false. So, yan. And then, embedded HTML links. So, minsan makikita nyo po sa website may mga yung kapag nag-share kayo, meron nakalagay doon yung embed. So, yung embed po kasi, yun yung para po may tamang sukat na yung link na ilalagay nyo. So, yan, pwede po yun yung gagamitin yung link, ilo-load nyo lang sa Aptitude. And then, the next one is class attendance. So, dun sa course, pwede po na meron kayong isang part doon na require silang mag-attend ng online class nyo. So, if they don't attend, hindi sila makiklear dun sa course. So, you can have that option po. Okay? So, yan. So, when you create modules in Aptitude, ganito po yung makikita nyong sample. So, yan, makikita nyo po, merong YouTube na course na nilagay. Tapos, meron din pong mga exam. So, yan. Later, I will show you how to do that po. So, design learning. Another best practice po in content creation is design learning. So, pwede po kasi dito, pwede kayong gumawa ng content going from informal, papuntang formal, and then vice versa, formal going to informal. So, kasi minsan, sa pagmamadali natin to get to the point, yung ganong strategy kasi makes it difficult for the learners to appreciate or have interest. So, syempre, di ba po pag yung mga lesson natin naka-itemize lang, tapos wala man lang mga design or pictures, hindi siya masyadong engaging. So, hindi siya masyadong maganda sa mata. Tapos medyo boring siya. So, yon. So, in design learning, yan, pwede kayong gumamit ng mga applications na para po ma-enhance yung content mo. So, one example for that is, of course, yung amazing Microsoft demo ni Miss Jada kanina na may mga animations na kahit ako, tumatagal na rin akong gumagamit ng Microsoft pero ngayon ko lang nakita din yung ibang mga tinuro ni Miss Jada. So, yun, pwede natin i-apply yun. And then, other one is Google Slides. So, si Google Slides is just like PowerPoint but lang po siya, online siya. So, basta po may Google Chrome kayo or Safari. Pero ang alam ko po kay Google Chrome siya mas nagwo-work best eh. So, halos same din po yung function niya. And then, Canva, from the last session kila Miss Bea and Miss Vina, kung gusto nyo pong mag-repeat or panoorin ulit, you just need to enroll or go to heroes2021.org and then enroll dun sa course para po mapanood nyo yung repeat or yung recording nung last week session. Kasi meron po kaming deep dive session dun sa Canva. And then the other one is Microsoft Sway. So yun kanina din po dun sa amazing session ni Miss
Jada. So kung gusto nyo na medyo interactive or parang nawapa-wow yung mga student nyo, pwedeng Sway yung gagamitin nyo. And then all of this can be loaded in Aptitude. Now, view perspective. So, ang maganda po kapag nag-create tayo ng lesson plan is we should always maintain a constant view of the bigger picture. So, minsan, tama naman po yung sinesegment natin yung mga information. Pero kasi, kailangan po, nandun pa rin yung background. Kasi doing that, sometimes, it loses the sight of the bigger picture eh. So, maganda, pwedeng sa ganyang type of lesson nyo, meron kayong segmented information, and then meron kayong video on the next part. So, on that, example, you can make use of, example, Clipchamp. So, again po, kung gusto nyo mapanood yung recorded natin or namin, pwede nyo pong balikan. Sign up lang kayo sa heroes2021.org. So, yun. Pero nagturo po doon sila Miss Bea on how are you going to create a video using Clipchamp. So si Clipchamp is an online video editing tool. Tapos if naka-Windows naman po yung gamit nyo, Windows yung desktop or laptop nyo, meron din naman pong Windows Movie Maker na pwede nyong gamitin or gawin. So let me do a demo on the content and loading sa Aptitude. So, yan. So, yung nakikita nyo sa screen ko is ito, modules. Now, dito po, naglagay na ako ng mga topics on the module itself. So, yan. For example po, this one, I uploaded it using Canva. So, dito po, naka-HTML siya. So, yan. So, naka-load na rin po kasi siya. So, kapag po sa Canva kasi, for example, this one, pag igagat nyo po yung embedded link, ito po yung i-click nyo. So, embed. Then, yan, embed. And then, this one, copy. So, yun po yung ika-copy nyo dito. So, yan. And then, ito po, yung sa Sway, ganun din po. Basta po may mga embedded na websites, yung gagamitin nyo po sa Aptitude is yung HTML. So, yeah. Ito po. Ito yung i-click nyo. Yan. So, para ma-appreciate nyo yung view, preview course lang din natin. So, pag po meron kayong nakikita or natututunan na medyo na parang bago sa inyo, type in lang nyo po yung amazing dun sa comment box and dun sa Facebook page. Okay, so yan. So ito po yung sinabi ko kanina. So gawa siya sa Canva. So ito, Canva. So diba, kung meron na po kayong Canva talaga, lagay nyo lang yung material nyo. Meron na kayong nakalagay agad. And then, this one, created this by Sway. So, ito yung example ng Sway. Ayan siya. And then, I loaded it in Aptitude. So, ayan. Ayan na siya. And then, the next one is PDF naman. So, I created a PowerPoint deck. And then, sinave ko siya sa PDF. Tapos, yan. In-upload ko siya dito. So, depend po talaga kung paano nyo gagawin yung design ng module nyo kung ano yung mas applicable. And then, this one, yan. Ito po, meron akong nakita or kung meron kayong makita na video na useful sa YouTube. So, ito po. Load ko na siya. So, less effort on your part if you see useful video in YouTube na applicable dun sa course nyo or dun sa lesson plan nyo, ililink nyo na lang siya. And then this one naman is yan. So if you see an article that is worth reading or maging part ng module nyo, pwedeng naka-direct na rin siya dito. So in this case, I use Wikipedia. And kung halimbawa po, ano din kayo,
masipag mag-create ng video, sarili nyong video. So, pwede kayo mag-upload na rin diretsyo. So, ito. Click Check Create. Pwede kayo mag-upload na lang din ng sarili nyong video. And then this one, ito yung mention ko earlier na on this module, pwede kayo mag-require ng live session. So for example, after nila matapos to, kailangan may recitation sila or meron kayong laboratory exercise. So mag-add lang kayo ng live session tapos pwede na kayo mag-schedule ng virtual online class nyo. So, let me go back. Okay, so icebreaker muna tayo. So let me just call on my game masters, sila Miss Jada, Miss Bea, Miss Vina. So meron lang kaming onting pag-game. So madali lang to. So yung sagot, lagay nyo lang po dun sa comment box or sa Facebook live natin. Ready na ba? Ready na ba mga game masters? Yes. Okay. Same. So, sino to? Who's this hero? Ayan, answers are coming in. Superman daw po. Superman. Yan. Tada! Next is, yeah. Sino yan? Ayan, The Flash daw po. Yan. Flash. Next. Ang ganda. Ayan, Wonder Woman daw po. Wonder Woman. Next. Ayan, Spider-Man daw. Sure na po ba kayo dyan? Tama! Good job. Marami nang sumasagot sa Facebook page natin. Ako ayaw mag-load. Nag-load yung picture natin. Nawala yung picture natin. Sayang. Sayang. Just siguro yung next slide kasi nawala siya dyan kasi nasa chat box na sila lahat. Sumasagot na rin sila eh. Yes. Tama. Kasi po, teachers are superheroes. So, eto, we just want to appreciate po the teachers for doing a great job in teaching our children and even us when we were studying. So, you guys are our role models and parang sa inyo kayo nagsisimula yung mga great leaders eh. So, yun, we want to appreciate you lang po. So, mga superheroes po kayo, mga teachers. Okay? So, let's go back. So, next is interactive learning. Thank you, Game Masters, Miss Bea, Miss Jada, and Miss Vina. Okay, for the interactive learning, so providing an interactive learning will make it easy for learners to become engaged dun sa content na ginawa nyo. So, pwede kayo dyan mag-lab lectures or mag-hands-on activity using online classes. Tapos, ayan, it will foster kasi communication and collaboration when you use an interactive learning strategy. So, in aptitude, pwede kayong mag-upload ng private videos, yung mga ginawa niyong videos. Tapos, pwede niyong i-limit yun na wag na lang i-fast forward. So, in that way, natatrack niyo kung talaga pinapanood ni student yung video.
So, and then you can also facilitate live video sessions. So, pwede kayong mag-configure or mag-set ng parameters na, for example, ito yung session lang na, ito yung oras lang. Tapos, pag hindi sila nakapag-attend, repeat session. So, yun, pwede kayong maglagay ng mga ganung parameters. So, yan, in Aptitude, like kanina po yung pinakita ko, dun sa isang part ng module, meron akong nilagay doon na live class. So, after nun, pwede nilang i-click yung join class, tapos mapupunta na sila on this screen. Kasi si Aptitude, meron po siyang built-in na parang meeting link siya. So, you don't have to go outside Aptitude. You don't have to create a Zoom link or Google Meet link kasi meron na siyang built-in na pwede nyo nang gamitin mismo. So yan, in using online class, pwede kayo kasing maglagay doon na kapag hindi siya nakapag-attend doon sa virtual class, hindi siya makiklear doon sa module or doon sa course na ginawa nyo. Tapos yan, pwede po na bigyan nyo ng grades kung example yung topic on that session is recitation or laboratory exercise. So even if nag-attend siya pero hindi naman po pumasa or hindi siya nag-participate or hindi pasado yung exercise niya, may option pa rin kayo to parang hindi siya i-clear muna dun sa module na yon hanggat hindi niya natatapos or hindi siya pasado sa inyo. So another sample of interactive learning scenario is gamification. Like earlier kanina, nagpag-gamify ako. I used Canva naman on that part. For this naman, pwede din kayong gumamit ng Kahoot. Si Kahoot kasi, ito yung parang pwede kayong mag-create ng questions. Tapos, on your students' cellphone, mag-join lang sila. Tapos, sasagutin nila real time. So, okay, demo ko lang. So, yan. Punta tayo dito sa live class muna po tayo. Okay, so, when I click join class, yeah. So yan. Ito yung view. So i-mute ko lang para hindi siya. Okay. So yan yung view na makikita nyo when you create a live class. So pag merong mga students na papasok, so makita nyo siya dito. Tapos, pwede po dito na naka-toggle tile view siya. Yeah. And then, pwede rin na pwedeng i-enable nyo yung lobby option. So, hindi basta makapasok si student unless you admit them. Or pwede nyo lagyan din ng password. Tapos, meron din siyang video quality. So, eto po, if ever na medyo naglalag yung internet or medyo mahina siya, pwede nyo i-set yan na much lower para hindi siya masyado nag-eat up ng bandwidth. So, yan. And then, yan, pwede po mag-full screen. Or kung gusto nyo po na yung live session nyo is mag-stream kayo sa, for example, YouTube Live. So, configure nyo lang po kung ano yung YouTube Live link nyo. Tapos, yan, ko-connect lang yan. Tapos, pwede na kayo mag-live stream sa YouTube. And then, pwede nyo rin pong i-record yung session. So, for example, hindi naman ganun ka-strict yung online virtual class na ginawa nyo. If halimbawa, si student hindi naka-attend, pwede po na pag nakita niya yung module na yon tapos nakita niya yung online class, makikita na lang po niya yung recording. So, kung hindi siya naka-attend ng session nyo, nandun naman yung recording. So, kung hindi naman masyadong strict yung virtual class nyo, or yung activity nyo for that specific virtual class. And then, ito, share YouTube video. So, kung halimbawa, meron kayong YouTube video na gusto nyong i-share directly habang nagtuturo kayo. So, nag-example tayo. So, kumari po, social studies. So, get lang natin yung link.
So, get ko lang siya. And then, I'll go back to this one. And then share. Yan. Yan. So, pwede nyo na siyang i-share directly. Okay. Yan. So, settings, pwede nyo i-set yung yan. Pwedeng naka-mute muna lahat. So, yung mga usual settings din. Yan. Mute everyone. Okay? So, yan. Hindi nyo na need mag-set pa ng different links kasi kay Aptitude, pwede na kayo mag-create ng live class nyo mismo. So, close lang natin. And then, yung kanina ko pong pinakita sa inyo, yung Kahoot, pwede nyo pong i-try ito. Punta lang kayo sa, yan, yung Kahoot. Kahit i-search nyo lang po siya sa Google. Tapos, yan, puntahan nyo lang po siya. Ito yan, kahoot.com. So, dito na tayo kasi medyo naglalag yung internet ko. So, what I used for the login here is my Gmail lang. Yung Google ko lang. Tapos, nag-create lang ako ng mga questions. So, yan. Pag nag-create po kayo ng question, pwede po na may true or false. So, yan. For example po, nag-create ako true or false na question. So, let's say, nakagawa na kayo ng mga questionnaire. So, sobrang straightforward lang din naman po yung paggawa. You can play around with it. Click nyo lang po yung done. Yan. Skip changes. Yan. So, kunwari po magpe-play. So, kung kayo yung teacher, syempre kayo po yung host. And then, si students, they just need to go to kahoot.it. Tapos, yan, pag napuntahan na po nila yung Kahoot, I'm not sure if you will be able to see. No, you can't see it. So, in my phone, nandun po yung kahoot.it. So, yan. Pag nag-load na yung pin, papasok ko lang yung pin dito sa kahoot.it na niload ko sa phone ko. Yan. Okay. So, 4467467. Yan. So, ako po yan. Nag-join na ako. So, kunwari, start na po. So, may questions na nalalabas dyan. On my phone. Yan. Yun. So, nakita niyo po na aning nasa phone ko. Sagutin ko lang. So, yan. Example po yan ng interactive learning using gamification. So, medyo po kasi nakakatuwa yung tunog ni Kahoot. Tapos kapag nakakuha ka ng sagot, may mga ganyan. So parang mas may engage nyo yung learners na magpayabangan nyo sila na, uy, marami akong nakuha ang sagot. So mga ganun. Okay? So going back, progress management. So syempre po, sa lahat ng mga content or digital content na create natin, gusto rin po natin matrack kung halimbawa yung student po natin is maganda ba yung progress niya or pumapasa ba siya or natututo ba siya. Kasi in that way, doon yung makikita kung effective ba talaga yung pag-create nyo ng lesson plan nyo and effective ba yung ginamit yung tool para ma-present sa kanila yung gusto nating matutunan nila. So, kay Aptitude, meron po siyang passing rates. So, on each course na create nyo, you can specify if pwedeng 75% papasa sila or pwede naman ang wala. And then, when you create an exam, pwedeng naka-randomize siya. And then, later, pakita ko kung ano yung mga pwede nyong magawa. Like yan, mga multiple choice, checkboxes. Tapos, kung
ano yung mga features. Kasi meron din siya yung mga may timer. So, ganun. And then certificates. So may option kayo na after the course, natapos na ni student, meron siyang certificate o kaya badge. So medyo pag mga ganyan po, medyo nakaka-engage din sa student yun na parang, uy, matapos ko na tong course na to para meron akong parang social studies level 1 badge. Yung mga ganun, something na ganun lang. And then on the administration part, so syempre po, pwede kayong makapag-extract ng mga grades, tapos yung mga analytics. So, very useful yan kasi makikita nyo po dyan yung track ng students nyo kung, or yung breakdown po ng mga pumapasa dun sa exam. And then, yung mga administrator permission. So, ito yung mention ko earlier that pwedeng si teacher 1, allowed siyang gumawa ng module. Or si teacher 2, hindi siya pwedeng mag-edit. Pwede lang siya online class. So, ganun. Very granular siya. Pwede nyo talaga siyang i-customize. So, before I go to flexible teaching, i-demo ko lang paano yung sa assessment part and progress. So, yan. Kunwari, balik lang tayo here for the exam. So, add lang po tayo. Tapos, click lang natin yung exam. So, yan. Pwede kayong kung kailan lang available yung exam on that particular module. Tapos, pwedeng may oras lang din siya. Tapos, kung gusto nyo na randomize, pwede rin. And then, pwede kayong mag-set kung ilan yung maximum attempt na i-allow nyo yung students. So, nakagawa na ako kanina. So, edit lang natin. So, pwede kayong mag-add ng question. So, yan. This one, ito. Ito yung sinasabi ko po na pwedeng checkbox or drop down. Tapos, bawa yes. And then, choose nyo na kung alin yung tamang sagot. So, yan. Yan yung pag-create ng exam using aptitude. So, built-in na siya. Pwede nyo na talagang dito din gawin mismo para may isang line of track lang kayo na tinitingnan. And then, the other one is sa certificates naman. So, for example, punta tayo sa isang course na medyo may mga certificate na. So, ito. Sample ko lang. Yan. So, this one, on this part, ito yung analytics po na sinasabi ko. So, meron kayong demographics, ilan yung female or male na nag-take nung course na ginawa nyo. Ilan yung average completion time. So, syempre, pag mas mahaba, ibig sabihin, baka nahihirapan sila or baka medyo may hindi maintindihan. So, yun yung pwede nyong gawin na analytics or feedback dun sa ginawa nyong course. And then, ito, yung kung ilan po yung naka-enroll, ilan yung na-certify. And then dito, makikita nyo yung certificate na nabigay kay student. So, halimbawa ako, hanapin ko yung sa akin. So, ito. View lang natin. Yan. So, makikita nyo yung certificate ni student. And then, ito, mostly mga kung ano po yung madalas nilang balik-balikan. And then, yeah. Feedback. Ilan na po yung nakapag-complete, makikita nyo rin dyan. Tapos ito, important din po to, yung exam statistics. So makikita nyo po dito kung ilan yung pumapasa tsaka bumabagsak. And also, may matatrack nyo na rin po, ano yung question na lagi silang bumabagsak. So halimbawa, ito, laging mali sila dito sa part na to. So pwede po siguro change nyo yung question or baka i-reword nyo kasi baka hindi nila naiintindihan masyado. So, yun. Very useful yung analytics part ni aptitude.
And then sa administration naman, yung roles and permission, dito siya sa user management. So ito, like you mentioned ko kanina, may activity tracking. So makikita po kung na-edit ba yung course na ginawa nyo or yung ni teacher 1 or may nagbura or something, gano'n, or may napalitan. So, pwede nyo po siyang pwede nyo i-change, edit. Flexible teaching. So, in order for a successful digital e-learning content creation and practice, teachers must adapt well to the technology and at the same time, parang put controls to ensure na yung progress of learning ng student is still in place. So, we have two tips. So, one is adaptability and then the other one is flexibility. So, adapting to the new normal teaching, syempre hindi lang naman kay student po tayo nag-reach out, even to the parents. So, pwede po na gawin nyo doon. Kasi syempre po, kapag nagbibigay kayo ng instructions sa students, si parents pa rin po yung nakikipag-coordinate kayo. So, parent coordination is still important. So, ito, pwedeng mga application na pwede nyo gamitin to enhance your parent-teacher relationship. So, one is creating a group chat. Kung ano po yung applicable kay parent, kung mas marami po, I'm sure mas marami kay Messenger, buha kayong group chat. And then, for all the procedures or guidelines na gusto nyong ibigay kay students or na parang instructions, pwede kayong gumawa ng infographic. You can create using Canva. Canva kasi marami silang templates on how to do it. So, on this type of strategy, na minimize nyo rin po yung maraming tanong ng tanong. Kasi kapag meron na silang tiniting ng guide, mas easier to understand po. Pero of course, you have to design it in a way na maintindihan din po ni parent. And then, ito, you can also have an option for weekly progress. So for this one, we suggest to use Zoom or other meeting links kasi hindi naman din siya applicable on the aptitude kasi aptitude will only work for the student. So in parent-teacher relationship, if you want to provide weekly progress or monthly progress dun sa parents, pwede kayo mag-create or mag-set na ng meeting link kay Zoom. Free din po yan. The free account has 45 minutes limit. So I'm sure naman on 45 minutes, kahit short progress lang, okay naman na din yun, if ever. And then, on the flexibility side, syempre po hindi rin naman natin makokontrol if sometimes yung ginagamit nating laptop or tablet biglang nag-crash. So, dapat si teacher, flexible siya. Yung mga materials niya, nasa cloud na. So, two of the recommended na cloud storage namin is Google Drive or OneDrive. So, in this way po, even if mag-crash yung laptop mo or humiram ka ng ibang tool, pwede pong ma-access mo pa rin yung mga create mong content. So, ano lang po siya. So, kung meron lang po kayong Google account, yan. So, ito po yung Google Drive. So, nung mga documents nyo, save nyo lang here. Actually, pwede nyo rin pong i-share na rin sa co-teacher nyo. So, in that way, flexible, tsaka cloud-ready, tsaka accessible anywhere yung files nyo. The other one naman, si OneDrive, pwede rin po na nasa cloud siya. Or kung halimbawa po, meron kayong laptop, pwede nyo pong i-sync yung files nyo. So, in this case, I'm showing you my work account kasi. So, lahat po na nakikita nyo dyan is nakasync on my local laptop. So, yan. So, in this way, even if I change laptop, pwede ko pa rin pong ma-access yung files ko. Okay, so platform flexibility. So, in aptitude kasi, as I've mentioned earlier, flexible, very flexible yung media content. Marami kayong pwedeng i-add na content using Sway or Canva or PDF. And then, scalable features siya, meaning na kung gusto nyong ipa-customize yung mismong account nyo, pwede siya.
you can directly talk to Aptitude. Pero of course, if you want to upgrade or do some customizable feature dun sa Aptitude, syempre may cost na yun. So you have to coordinate with them. And then available payment gateway. So yun, if yung course po will require certain payments, so pwede siya kasi available na sa kanila yung credit card or online payments. So yun, meron na silang ready API on that. So if you want to explore more Aptitude, you can go to aptitude.xyz or you can email them directly. info@aptitude.xyz. So, you can screenshot this po or parang kung may pencil kayo dyan, sulat nyo yan. And then, yung makikita nyo kasi when you go to aptitude.xyz, when you sign up there, you are automatic as a student. So, pwede pong gawin nyo is dito kayo sa Be a Partner so that you are classified as a teacher. Para you can explore the features, tapos you can create na your own. Okay? So, that's the last part of my demo and presentation. So you need to think visually. So be open and flexible to the learner's needs and don't be afraid to try different tools which will make your content amazingly effective and engaging. So kami, lahat po nung mga shinare namin sa inyo, pwede niyong gamitin lahat yon. You just need to choose kung alin yung magiging applicable and magiging parang tama dun sa lesson plan nyo. So, try lang po kayo ng try kung alin po yung magiging mas sa inyo, tama or angkop. So, in the end naman kasi, the synergy between your expertise and the quality of the learning platform or tools that you use will determine kung paano po or how good your online content will be. So, yan. To my beautiful co-gaming masters and presenters, do you have any words? So, I agree with you, Angel. No? So, ako siguro, we all know that learning is a continuous process. So, basically, marami pa tayong madidiscover along the way. Yung mga we can discover new skills. Marami pa. Yung kumaga, kahit kunwari, yun nga, kahit tayo din, diba, at work, kahit meron na tayong specified work na ginagawa. Pero si Union Bank, may mga programs din siya na like, for example, Microsoft Education Ambassador. So, na-involve din tayo doon dahil binibigyan tayo ng opportunity to learn also. So, ganun din, this Heroes 2021 program, talagang we really want our teachers then to be well equipped or well-trained para in preparation also dun sa online classes. At least, hopefully, itong program na to makatulong po to all our dear teachers. So, Bina, Bea, any words from your end? For me, ayun lang po, for the teachers, just never stop learning because even after the pandemic, we're going into the new normal already. I don't think babalik po tayo sa mga dating lifestyles or ways of working and learning. So just continue updating yourself with tools that you can use both in person, online, and such because in terms of digital, dun po tayo lahat papunta. So it's better to, continue looking for ways to make your teaching more digital and more online, if ever. And yun po. Lina? Ayan, agree, no? Continue learning lang po. Actually, there's a lot of tutorials naman if ever you're lost din dun sa process na yun or meron kang bagong learning that you want to explore. Meron naman tayong Google, YouTube that you want to check on yung mga nila, yung mga tutorials nila po. So, yun. And then, to close this session, no, thank you, Miss Jada and Miss Angel, for the amazing session for today. So we hope that you learned and enjoyed today. So watch out for the next session next Saturday about gamification, designing remote learning, and this will be discussed by another team naman po. So
In behalf of my team, thank you so much for attending. Hi, V. Yes, sa YouTube ay sa Zoom and sa Facebook. Hi, Miss Vina. Pwede ba akong Yes pastil ng 5 minutes lang Sure po. before we close? I would Yes, like to introduce my colleague, Jetro Malimata. He's from TEMS International. We noticed kasi that there are Pasig teachers who have already finished the stage 1 course. So he would like to invite the finishers and even those who are currently taking stage 1 to enroll in stage 2. So this will be just a brief discussion about how they can move to stage 2 while still the classes haven't started yet. So they take opportunity of the time that we haven't started the class. So take it away, Jetro. Thank you, Miss Lay. Can I be heard? Yes, we can hear you, but we cannot see you. Yeah, there you go. So, good afternoon to our teachers. First of all, thank you, Miss Angel, Miss Vina, Miss Bea, Miss J. I think there's really a lot to learn, with aptitude and all the other tools that we can use. A lot of our teachers here, yung mga fellow teachers natin, they're learning in stage 1 now. So, a lot of that is done on Google Classroom. And now we're, through this webinars, we're being exposed dun sa mga iba-iba pang platforms na meron tayo and opportunities for online learning nga na pwedeng ma-explore. And so, I want to share lang about, before I discuss how you can go into stage 2, just discuss what you can learn in stage 2. So stage 2 is more than just the platform really asking, paano ba tayo mag-design na ng content in online? So hindi na lang siya, paano ba tayo mag-upload sa Google Classroom? Paano ba tayo gumamit ng Google Classroom? But also, yun na, we'll also be looking through all of the tools that are being discussed in this webinar. So aptitude, Kahoot also was discussed today. Paano ba natin yung mga gamit at sort of i-work together sa content na mayroon tayo in the physical setting. So hindi na lang siya how do you upload the physical content into the online, but how do you really maximize the online space. That's really stage 2. I really encourage all the teachers to go there. Yun nga, meron pa tayong time. Marami ng teachers na nakatapos stage 1 and stage 2 is really expanding that knowledge. Kung 4 days na lang or like 4 plus 5, around 9 days na lang mag-start ng classes natin for all our schools. If you're going through stage 1, lagpas na 50%, maybe you can also, para lang to, mahabol natin yung deadline natin for October 5 before the start of classes, you can continue with your stage 2 also. We're all classmates there. I'm also currently taking stage 1 and also just recently enrolled in stage 2. So I really encourage everyone to go. So I'll run through quickly how to do that for everyone. So first, process the payment of 500 pesos. So the original cost of that is 3,500 pesos. But with our Singapore partner, Acadesia, is also delivering the course with us. They reduced it to just 500 pesos. And then for our DepEd teachers in NCR, that's subsidized. So bayaran nyo lang, tapos i-reimburse naman yan through your SDOs by the regional office. So I'll explain how to pay later, but you just have to go to the registration form. That's bit.ly/hero stage 2 form. Again, that's bit.ly/hero stage 2 form. So case sensitive yan, just so you can be careful, make sure na ma-access nyo yung form. And then from there are 3 options for payment. Since yun nga, we're going to online teaching, lahat na rin online payment. So the first option is go through GCash. So para sa form, itatanungin sa form yung mismong reference ID or reference number. So ito yun. May kita nyo naman sa screen nyo pag nag-bayad kayo via GCash. Tapos kanya lang tong QR code na to. Nakikita ka. Tapos lalabas yung Julian Lomot, who is owner, and then also the account number. So I'll take a few seconds para ma-screenshot nyo to. This is one way of paying. And then ulit, take note nga, you need to copy this reference number because you'll put that in the form I mentioned earlier. So you can all do via PayMaya. So ito yung naman yung account number and account name kay Maria Rosella Tan. And then ito yung QR code. So again, I'll give a few seconds para ma-screenshot nyo yan. That's also in the form, by the way. Pero para lang mas mabilis, if you already have your phones out, you can scan that. And then finally, direct deposit naman, which you can also do online transfer. Bago mag-September 30, sakto, habang wala pang charge for our online transfers for our bank. So you can do that through our Metrobank account naman. From there, you just submit the form, and then within a day, you'll be emailed by our team for onboarding instructions, a PDF or a document that will be sent to you. And then, medyo matagal lang dahil marami tayong ina-accommodate for stage 2, yung OR naman, na
gagamitin nyo for your reimbursement through the SDO and by the regional office of DepEd. So yun lang yung entire process. Simple lang, madali. Lahat online na, hindi nyo na kailangan lumabas ng bahay. For any questions and concerns about registering for stage 2, please contact heroes2021@tems.edu.ph. Again, for questions and concerns, you can just contact heroes2021@tems.edu.ph. So that's it for me. Thank you, Miss Lay. Thank you, Miss Vina, Jada, Angel, and Bea. I'll give it back to you. Yes, there. Thank you so much, Sir Jetro, for sharing the stage step-by-step process no, on how to enroll sa Heroes 2021. So yun, again, in behalf of my team, thank you so much for attending the 2-day session. So watch out for the next session about gamification, designing remote learning, which will be discussed by another team. And don't forget to enroll in Heroes 2021. Just go to 2021.org to check on the other sessions. Okay, thank you. And watch out na lang po for the